Hello all, welcome back to another episode of Nede Vinandi. After a while, I think Bangalore days tarvata again we are going back to Malayalam cinema. ఈ వీక్ మేము మాట్లాడుకోబోయే సినిమా పేరు See You Soon. See You Soon 1st September 2020 అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రైట్ టు ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమా స్టారింగ్ ఫహాద్ ఫాసిల్, రోషన్ మాథ్యూ అండ్ దర్శన రాజేంద్రన్ ఇన్ లీడింగ్ రోల్స్, డైరెక్టెడ్ బై మహేష్ నారాయణన్. ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫహాద్ ఫాసిల్ అండ్ నాజ్రియా నజీం, written by Mahesh Narayanan, music by Gopi Sundar, and virtual cinematography by Mahesh Narayanan. Edited also by Mahesh Narayanan. I think he did it all himself during Corona time. The movie runtime 98 minutes. Apparently, there's a companion film that is going to be released in 2021, which is going to be shot in a conventional way. Villa lives beyond what we saw on screen through webcams and iPhones and all that. So movie reviews obviously మన బాక్స్ ఆఫీస్ తెలియదు కాబట్టి reviews are positive mostly, and I think it's a sub-genre in itself called computer screen films. ఇండియాలో I think this is the first computer screen film. The most famous ones నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే అన్ఫ్రెండెడ్ అండ్ సర్చింగ్, రెండు చూసాను. Obviously Unfriended was the most popular one, but searching I think కొంచెం expand చేసింది horizon on what this genre could do. But this is our first Indian computer screen film. So we'll start with first impressions. Nishank. నాకు సినిమా నచ్చింది. నేను నువ్వు చెప్పిన రెండు సినిమాలు చూడలేదు. సో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఫిలిం. నీ ప్రకారం అదే నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఫస్ట్ 5-10 minutes కొద్దిగా అంటే అడ్జస్ట్ అవడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద హోల్ మూవీ అన్నట్టు. అంటే నేను ఫస్ట్ స్క్రీన్స్ చూపించినప్పుడు ఓకే మేబీ దిస్ విల్ బి డన్ సూన్ అనుకున్నాను. నాకు తెలియదు అసలు ఏంటి సినిమా గురించి. వన్స్ యూ గెట్ అడ్జస్టెడ్ టు స్క్రీన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్, ఇట్ వాస్ వెరీ ఎంగేజింగ్. అంటే ఎస్పెషలీ ఎడిటింగ్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్తాను. బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ వెల్ కట్ అండ్ సో ఇట్ కెప్ట్ యూ ఎంగేజ్డ్ అట్ ఆల్ పాయింట్స్ ఇన్ టైమ్. అండ్ స్టోరీలో ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అంటే కొన్ని బొక్కలు ఉన్నాయి, బట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు లుక్ పాస్ట్ దెమ్ సినిమా బికాస్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఎంగేజింగ్ అండ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దిగా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ కొన్ని రియల్ ఈవెంట్స్ కి కూడా టై చేశారు అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో ఐ లైక్ ద మూవీ. పృథ్వీ. నాకు కూడా నిశాంక్ చెప్పినట్టే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మై ఫస్ట్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఫిల్మ్. అంటే యాక్చువల్లీ ఈ మూవీ బాగుంది అని నిశాంక్ మెసేజ్ చేసినప్పుడు నాకు తెలియదు ఇది కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఫిల్మ్ అని చెప్పి. ఏదో చాలా బాగుంది కొత్త మూవీ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసాం. స్టార్టింగ్లో వచ్చిందనమాట, కోవిడ్ టైంలో షూట్ చేసాము అండ్ అన్ని కేర్ తీసుకున్నాం. అంటే ఏంటి వేస్తున్నాడు కొత్త మూవీ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను. లైక్ ఐ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్, ఎంతసేపు చూపిస్తాడు కంప్యూటర్ స్క్రీన్ చూపిస్తున్నాడు అనుకున్నా. బట్ ఇట్ కెప్ట్ గోయింగ్ ఆన్. అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యా ఓకే మొత్తం మూవీ ఇలానే ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి. అండ్ ఐ యాక్చువల్లీ రియలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. అంటే ఎక్కడ బోర్ కొట్టినట్టు, టైర్డ్గా, టీడియస్గా అలా ఏమనిపించలే. ఇంకా ఇన్ అ గుడ్ వే. నువ్వు బేసిక్లీ మోస్ట్లీ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ వాజ్ ఈజీ. అంటే ఇప్పుడు మలయాళం వచ్చిన ఆడియన్స్ ఎలా చూస్తాడో అతనికి నాకు పెద్ద డిఫికల్ట్ అవ్వలేదేమో అనిపించింది. అంటే సబ్ టైటిల్స్ చదువుకోవటంలో వాడు మెసేజ్ చదువుతా, నేను సబ్ టైటిల్స్ చదువుతా. సో అలా ఇట్ వాజ్ నాట్ డిఫికల్ట్ టు వాచ్ ఆల్సో. అండ్ మూవీ రన్ టైమ్ కూడా షార్ట్ ఉండేపాటికి ఇట్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయినట్టు అనిపించింది. అంటే ఇట్ వాజ్ వెరీ గ్రిప్పింగ్ అండ్ ఐ లైక్ ద మూవీ. శ్రావ్య. Naku, I like the movie as in it was some different experience. Obviously it helped that the actors all of them were good. Ante even through a computer screen anta chinna dantlo kuda being very tiny part of a screen also they could convey a lot. So for me that helped a lot. The story was good. Ante at no point could I guess the complete story. ఇప్పుడు ఇది అవ్వబోతుంది at every point I was thinking ఇదేమో ఈ కూడా ఎదవేమో లేకపోతే ఆ అమ్మాయి స్కామ్ చేస్తుందేమో డబ్బుల కోసం, ఇలా ఏదో ఒకటి అవుతూ ఉండింది. So that way I thought it was very good. The story was good, the acting was good, and generally a concept మొత్తం బాగుండింది and everything. But I actually have a question for you guys in the sense that I don't know anything about hacking, but ante inta how realistic is Fahad Fasil's like abilities in that anadi I don't know. Okay, ఆన్సర్ చెప్పే ముందు నాకు మూవీ నచ్చింది. బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ మీరు ముందు అన్ఫ్రెండెడ్ అండ్ సర్చింగ్ చూడలేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. దిస్ ఇస్ కొంచెం అన్చార్టెడ్ టెరిటరీ ఇన్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఫిల్మ్. ఎందుకంటే అన్ఫ్రెండెడ్ వాజ్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ వెబ్క్యామ్. అంటే వెబ్క్యామ్ అంటే it's only showing clips of movies when of people when actually they're on call with someone.
ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో కాల్ లేకున్నా కానీ త్రూ ద వెబ్ క్యామ్ యు ఆర్ సీయింగ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దేర్ రూమ్ ఆర్ హూ దే ఆర్ టాకింగ్ టు ఆన్ దేర్ ఫోన్ అలా చూస్తున్నావు. అండ్ సర్చింగ్ వాజ్ అ లిటిల్ బిట్ సిమిలర్. బేసిక్గా ఒక మిస్సింగ్ పర్సన్ని కనుక్కోవడానికి ఒక పర్సన్ స్టార్ట్ చేసిన ఎండెవర్ లాగా ఉంటుంది సర్చింగ్, విచ్ ఆబ్వియస్లీ వాజ్ మచ్ బెటర్ దెన్ అన్ఫ్రెండెడ్. అన్ఫ్రెండెడ్ వాజ్ హారర్, searching was a little bit more drama, but this is obviously koncham more thriller genre loki veltundi because of all who done it or what's happening anna dantlo. But I like the movie, it was very engaging, and it's very hard to stay engaging, I think, in like computer screen films lo and all that. But oka advantage entante because we have to constantly keep looking at it. It's very visual film. Computer మీద చాలా ఏమవుతుంది, there's a lot of dialogues being typed out instead of being talked out. So అందుకని I think it was very, you have to stay glued to the screen, which also helped the movie. I think నాకు మూవీ నచ్చింది. But I think there are tones, like ఇందాక శ్రావ్య క్వశ్చన్ అడిగినట్టు, like what is hacking or how much of it is possible in real life and all of that. I think it's also trying to make a point of about privacy. నాకు ఎక్కడో కొంచెం దగ్గర ఏమనిపించిందంటే ఇట్స్ both of them are very open to each other while starting to Tinder. It's a Tinder match, right? You don't really go for I want to see your mom or I want to listen to you playing guitar. That too, they are ante the whole setup of them being in UAE, where it's not like they are super free, but their privacy is completely being exploited for the sake of the movie. అట్లా కొంచెం ఆ కాంట్రీనెస్, నాకు ఆ డైకాటమీ బాగా నచ్చింది యాక్చువల్లీ. ఐ థింక్ దే వర్ ట్రైయింగ్ టు, ఇట్ వాస్ డెలిబరేట్, ఇట్ వాజంట్ ఏదో అవుతుంది ఇలా స్టోరీ పరంగా మనకి ఇట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ లాగా అనిపించలేదు. ఐ లైక్డ్ ఇట్, ద హోల్ పాయింట్. యా, నేను కూడా కొద్దిగా థీమ్స్ ఆఫ్ అంటే కామెంటరీ ఆఫ్ స్లాష్ థీమ్స్ ఆఫ్ ప్రైవసీ అలా చూసాను కొద్దిగా. ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రైవసీ ఆర్ వాట్ ఈస్ పాసిబుల్, వాట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, అంటే ఏం చేయగలరు నీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే. ఎందుకంటే రొటీన్ గా మనం ప్రైవసీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు లైక్ వీఆర్ వెరీ, I don't know, a lot of people are very dismissive of it. Dismissive in the sense like, okay, Google ఇప్పుడు Gmail నా డేటా తీసుకుంటే ఏం చేస్తారు అన్నట్టు. Like that is the common question. Like, okay, fine, let them have their data, but like, give me free stuff. So, now as we are speaking, my Google Home listened to me saying Google and it started talking. So యా, సో ఆ విధంగా ఆ థీమ్స్ మీద కూడా కొద్దిగా ప్లే చేసినట్టు అనిపించింది అండ్ నాకు నచ్చింది ఆ ఆస్పెక్ట్ కూడా. బట్ మోర్ సో నువ్వు చెప్పింది అది కొద్దిగా అండర్లైన్ థీమ్ కానీ, బట్ మోర్ సో లైక్ ఇట్ వాజ్ అ థ్రిల్లర్ ఫర్ మీ. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏమవుతుంది అండ్ అనే పార్ట్లో ఇట్ కెప్ట్ వెరీ మచ్ ఎంగేజ్. టు గో బ్యాక్ టు శ్రావ్యాస్ క్వశ్చన్, అంటే అసలు ఎంతవరకు ఇది పాసిబుల్ అనేది నాకు కూడా తెలియదు. ఐఎమ్ నాట్ అ హ్యాకర్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ నాకంత అవుట్ ఆఫ్ ది ఆర్డినరీ ఏమనిపించలేదు. మేబీ గెటింగ్ ఇన్ టు ఫేస్బుక్ ఇస్ నాట్ దట్ ఈజీ. కానీ ఇప్పుడు ఒక టెడ్ టాక్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక దర్ ఇస్ అ వెరీ ఫేమస్ హ్యాకర్ గై అండ్ హీ షోస్ వాట్ హీ కెన్ డూ విత్, ఇప్పుడు తను ఒక హోటల్కి వెళ్ళి హీ టేక్స్ అ రిమోట్, like a TV remote, and he can control pretty much every system in their hotel using just that remote. He basically hacks into that and he connects to literally everything. He can connect to everything and change everything. So ante andulo he was trying to prove a point that like how unsafe everything is. But alantivi chusaka nakemanipistund ante okay, this is not unheard of. Ante idi anta plus it seems like he works in a company which has access to stuff and all that of different types kada. So nakanta అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఏం అనిపించలేదు. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే యా దిస్ బేర్, అంటే కొద్దిగా స్ట్రెచ్ చేశారు బట్ ఎక్కడా కూడా అబ్బా మరీ ఇంత పాసిబుల్ అన్నట్టు అనిపించలేదు జస్ట్ వాచింగ్ ఇట్. నా ఒక్క నిట్పిక్ ఏముండేనంటే యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఆఫ్ దిస్, ఎందుకంటే దట్ బేసిక్లీ ఇన్ 3 different countries కదా. ఫహాద్ ఫాసిల్ ఇస్ ఇన్ ఇండియా, వీళ్ళు దే ఆర్ ఇన్ అదేంటి దుబాయ్, వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్ US, right? So there are 3 different time zones, multiple people talking on they got the timeline right. But especially when people are trying to log on to services like Facebook or WhatsApp from their computer, usually you have to do an OTP because the computers are not smart enough to detect there's a change in location. So నేను యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండే ఇప్పుడు వీడు ఫేస్బుక్లోకి లాగిన్ అవుతే హౌ ఈజ్ ఈ గోయింగ్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ OTP హర్డల్, అదేం డిఫరెంట్ లొకేషన్ అనుకున్నాను. కానీ ఆబ్వియస్లీ ఐ థింక్ దే ఓవర్లుక్డ్ ఇట్ ఆర్ దే డిసైడెడ్ టు, అది ఆప్ట్-ఇన్ కదా 2 factor. యా మేబీ యా అట్లా అయిండొచ్చు. అండ్ ఐ మీన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఆప్టెడ్ ఇన్ అలా. సో అంటే ఇట్ వాజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ వైల్డ్ లాగా అనిపించలేదు నాకు. And in fact I think ఒక point of time లో he is controlling the other guy's computer. So basically remotely other guy's computer లో నుంచి చాలా
ఫేస్బుక్ ఇలాంటివన్నీ యాక్సెస్ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది నాకు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆ అమ్మాయి కూడా వాడి కంప్యూటర్ వాడు ఉండొచ్చు కదా, సో అలా అవసరం లేదేమో అనిపించింది. అమ్మాయి ఎలా వాడుతుంది వాడి కంప్యూటర్? అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాడుతుంది కదా. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ హీ ఓన్లీ లాగ్స్ ఇన్ టు హర్ అకౌంట్ త్రూ ద గైస్ కంప్యూటర్. అంటే వాళ్ళ కజిన్ కంప్యూటర్ నుంచే లాగిన్ అవుతాడు అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ అ పాయింట్ తను వాళ్ళ కొలీగ్ తో చాట్ చేస్తుంటాడు కదా, అండ్ షీ సెండింగ్ లింక్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో ఇఫ్ హీ సెండింగ్ లింక్స్ టు హిమ్, హీ కెన్ ఓన్లీ ఓపెన్ హిస్ కంప్యూటర్. హీ హ్యాస్ టు లాగిన్, అతని కంప్యూటర్లోకి లాగిన్ అయ్యి దాంట్లో ఇతని వాట్సాప్లోకి లాగిన్ అయ్యి హీ హ్యాస్ టు రిసీవ్ లింక్స్ అండ్ క్లిక్ దెమ్ అండ్ ఓపెన్ దెమ్ కదా. సో ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ బోత్, కొన్ని హిస్ కంప్యూటర్ కొన్ని దా కంప్యూటర్. బట్ నాకు ఇంకొకటి స్టోరీ పరంగా ఇంకోటి అర్థం కానిది ఏంటంటే, అసలు ఆ ఫహాద్ కి తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ స్లాష్ బాస్ ఆ డైనామిక్ అసలు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఎందుకు అనిపించింది. లైక్ ఇట్స్ నో రియల్ పర్పస్ స్టోరీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడంలో. లైక్ ఇట్ కుడ్ బి జస్ట్ ఎనీ అదర్ కాలీగ్. ఆ కాలీగ్ జస్ట్ ఒక అబ్బాయి అయి ఉండొచ్చు అండ్ దే వర్కింగ్ టుగెదర్ అయి ఉండొచ్చు. లైక్ ఇంత యానిమాసిటీ ఉంది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన, అండ్ ద వే తను రిజైన్ చేసే సీన్ కానీ అంతా చూపించి అంత అవసరం ఏముంది అనిపించింది. నాకు అర్థం కాలేదు. అండ్ మేబీ ఐ మిస్ సంథింగ్, కానీ నాకు దట్ వాస్ ద వన్ సోర్ తమ్ లాగా సినిమాలో. essentially Fahad Fasil characterization, like why is he the way he is annadaniki, I think they tried to tell something. It's not, I don't think it's without reason, but obviously it was too, I think, subliminal for us to get it. అంటే అంత పోనీ ఏమన్నా మ్యాడ్ జీనియస్ లాగా చూపిద్దాం అనుకున్నా అలా కూడా ఏం లేదు. హీస్ నాట్, అంటే ఎంత పెద్ద జీనియస్ లాగా ఏం చూపిలేదు. లైక్ హీస్ జస్ట్, అంటే తన దగ్గర ఉన్న టూల్స్ ని వాడుకోవడం తెలుసు టైప్ లో, మేబీ లిటిల్ బిట్ మోర్, బట్ అంతకంటే ఏం తెలియదు అన్నట్టు చూపించారు. కానీ మరీ అంత ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఎందుకు చూపించారో నాకైతే అర్థం కాలేదు. I thought maybe in a way to show his relationship with women in general, ఆ డైకోటమీ చూపించారేమో అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయిదంతా తెలుస్తున్నప్పుడు తను ఇన్వాలంటరీగా ఎయిడ్ చేస్తాడు ఈ అమ్మాయి మెసేజెస్ చూస్తున్నప్పుడు. బట్ ఇన్ అ వే హీ ఆల్సో వాళ్ళ కలీగ్ని తను చాలా చిన్నగా అంటే నాట్ ఇన్ ద బెస్ట్ టర్మ్స్ మాట్లాడినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. సో ఐ థాట్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇస్ మేబీ టు షో దట్ even with so much empathy, and it's not like he has the best relationship with women. So like how he treats women versus how other people treat women in front of him, like this is how women are treated in the society, but this is how you have been doing laga. And emo maybe that's just now మనం మాట్లాడుకుంటుంటే I'm trying to explore that side, but నాకు మూవీ చూస్తున్నప్పుడు అయితే I didn't get any of that. ఎవరైనా కపెల్లా మూవీ చూడకపోయింటే జస్ట్ స్కిప్ ఫార్వర్డ్ 30 seconds ఇప్పుడు నేను చెప్పేదానికి. సో నాకు ఆ కపెల్లాలో కూడా ఇందులో క్యారెక్టర్ ఉంటాడు కదా, లైక్ నాకు వాడిని చూడంగానే ఈ సినిమాలో డౌట్ వచ్చింది, ఓహో వీడు మళ్ళీ సేమ్ క్యారెక్టర్ ఎన్ని సినిమాలో చేస్తాడు బాబు ఇదే క్యారెక్టర్ అన్న డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ డౌట్ ని కూడా కొద్దిగా క్రియేట్ చేశారు. ఎందుకంటే వీడు లాస్ట్ వీక్ దాకా ఒక అమ్మాయితో ఉన్నాడు అంటే కొద్దిగా ఇంటెన్షనల్లీ డివర్టెడ్ అవర్ థాట్స్ ఇంటూ మేకింగ్ us thinking he was someone bad. అలా ట్రై చేశారు. అంటే ఐ లైక్ దోస్ లిటిల్ థింగ్స్. అంటే ఐ లైక్ టు బి లైక్ డీవియేటెడ్ ఆర్ అంటే ఏదో నేను షెర్లాక్ హోమ్స్ అవ్వక్కర్లేదు సినిమాలో నా ప్రకారం. ఐ వాంట్ బి ఎంటర్టైన్డ్. ఐ డోంట్ నీడ్ టు బి లైక్ డిసైఫరింగ్ ఇట్ మై సెల్ఫ్. ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ వాంట్స్ టు ప్లే విత్ ఇట్, షూర్ గో హెడ్. ఎందుకంటే చాలా మంది దీనికి అపోజ్డ్ ఉంటారు, ఓ డైరెక్టర్ ఇంటెన్షనల్ గా మనల్ని మిస్లీడ్ చేశాడు ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలని. బట్ ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎంగేజింగ్. అంటే లాస్ట్ లో కూడా ఐ థింక్ ఐ వాజంట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ హిమ్ టు బీ ద క్యారెక్టరైజేషన్ వాజ్ సచ్ దాట్ అతను మళ్ళీ వాపస్ తన దగ్గరికి వెళ్తాడు, దే బోత్ విల్ బీ బ్యాక్ టుగెదర్ అన్న ఇంప్రెషన్ నాకు ఎక్కడ కలగలేదు. ఎస్పెషలీ he made it pretty clear. I was actually happy that scene where అమ్మాయి నన్ను మోసం చేసింది, she was a hooker man, నాకు చెప్పలేదు అది ఇది and all that. Like it's a flawed opinion, but I think it's a very human reaction at that point. So I guess it made that character real. ఇప్పుడు నేను లేదు, ఐఎమ్ మచ్ బెటర్ మ్యాన్, ఐ డోంట్ కేర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లవ్ హర్, బీ ఇన్ లవ్ విత్ హర్ ఫర్ ఎవర్ అన్నదానికి దట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ మోర్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రియాక్షన్ అక్కడ. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ వాస్ అ మచ్ మోర్ హ్యూమన్ రియాక్షన్ విచ్ వాజ్ వెల్ అప్రిషియేటెడ్ నాకు. ఎందుకంటే దాట్ మేడ్ ఇట్ రియల్. దీంతో ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఫిల్మ్స్ తోటి వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు షో ఎవ్రీథింగ్ త్రూ ద స్క్రీన్, you have to make us believe that they are very real characters. They can't be doing anything out of the ordinary. It's a very limited scope. So that they never went overboard with any of their actions, especially the three main people. So it was great.
అండ్ ఇన్ వే ఆ ఫ్లైట్ కూడా మిస్ అయిపోతుంది, సో ఇట్ ఇస్ నాట్ టూ సినిమాటిక్ ఆర్ డ్రామాటిక్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్. యా యాక్చువల్లీ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ నాకు మేబీ అది ఎడిటింగ్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు ఏమన్నా, లైక్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఆ స్పాట్ లో ఉన్నాను అనిపించింది. లైక్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ వాజ్ లిటరలీ ఇన్ దర్ అపార్ట్మెంట్. ఆర్ ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అమ్మాయి ఒక చోట, అండ్ ఒక విధంగా ఐ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్, బట్ ఆ అమ్మాయి ఒక చోట ఏంటి భయపడుతున్నప్పుడు అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ ఐ వాజ్ విత్ హర్, ఆ అమ్మాయితో ఉన్నట్టు ఆ స్పాట్ లో. ఐ డోంట్ నో హౌ దే డిడ్ ఇట్, అంటే సినిమాటిక్ గా చూపించడం వల్ల, సినిమాటిక్ లా ఎలా చూపించారో నాకు తెలియదు, బట్ ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ వీ వర్ ఇన్ ద మూమెంట్ విత్ దెమ్, విచ్ వాస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఫర్ మీ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లైక్ కొన్ని ఇప్పుడు అమ్మాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ కూడా అమ్మాయి కొన్ని హింట్స్ వదిలింది, లైక్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ టైం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు షీఈ్ అండర్ అంటే ఒక బ్లాంకెట్ కింద దాక్కుని మెల్లిగా మాట్లాడుతూ, అండ్ ఇట్ ఫెల్ట్ లిటిల్ ఓకే నువ్వు ఎంత ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్వర్సేషన్ మనం పెళ్లి గురించి వెళ్తాం, పెళ్లి చేసుకుందామని అడుగుతాడు, కానీ అసలు ఏంటి మీ ఇంట్లో పరిస్థితి అన్నట్టు ఎక్కడ అడగడు. అంటే లైక్ వాట్స్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ ఆన్ అనేది ఇక్కడ, అంటే తను అలా మాట్లాడుతోంది, ఓకే ఏంటి ప్రాబ్లం అన్నట్టు అనిపించింది నాకు. సో దట్ వాస్ అ లిటిల్ బిట్ స్ట్రైకింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఓకే నువ్వు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నావు, లైక్ యూ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ తెలుసుకుందాం అనుకోవాలి కదా నువ్వు అన్నట్టు అనిపించింది నాకు. అంటే బేసిక్లీ అమ్మాయి ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు, మా ఫాదర్తో ఉంటాను, ఇవన్నీ చెప్పింది. అండ్ ప్లస్ ఫాదర్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారు అన్నట్టు చెప్పింది. అండ్ దట్స్ వాట్ హీస్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కదా. షీ డజంట్ గివ్ అవే మచ్. సో ఎక్కువ చెప్పట్లేదు, ఎక్కువ రివీల్ చేయట్లేదు కాబట్టి వీటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేయవా అని, మా అమ్మ కోసం బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేయవా అని కూడా అడుగుతాడు కదా. ఇట్ వాస్ అ వెరీ క్లెవర్ సెటప్. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో ద వే హీ టాక్స్ యూ నో దట్ కొంచెం వాడు ఇంపల్సివ్, ఆల్రెడీ అదేంటి ఇమీడియట్లీ టిండర్ లో కలిసి 1 month లో పెళ్లి చేసుకుందాం అంటున్నాడు. అలా కొంచెం హిస్ క్యారెక్టర్ కొంచెం డిఫైన్ చేసినట్టు ఉంటుంది. తన నుంచి కూడా దర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ అన్నది చెప్పకుండానే చెప్పినట్టు ఉంటుంది. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ హీ ఆస్క్ ఫర్ ఫొటోస్, చిన్నప్పటి ఫొటోస్ పంపిస్తుంది, లేదు నీ ఫోటో కావాలి అంటే ఇమీడియట్ ఫ్రెష్ ఫోటో ఇప్పటికిప్పుడు తీసుకున్న పిక్చర్ పంపిస్తుంది. సో ఎక్కడో కొంచెం ఏదో ఉంది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్స్ నెవర్ టూ ఆబ్వియస్లీ షోడ్. దాన్ బట్ స్లోలీ వాళ్ళిద్దరిని కలిసి, అండ్ నేను ఒకటి ఐ వాస్ ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్డ్. నేను ఏమనుకున్నా అంటే మూవీలో వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు కలవరు అనుకున్నా. ద వే ద ట్రైలర్ వాస్ షోన్, ఎక్కడ వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు కలవరు, ట్విట్టర్లోనే ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఫేస్ టైమ్ అండ్ జూమ్లోనే కలిశారు, ప్రేమించేసుకున్నారు, పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, దే బోత్ నెవర్ మీట్ అన్నట్టు అనుకున్నా. బట్ he stayed within the camera of his iMac or whatever his desktop is, but kept them together, which was nice, which was refreshing. And he wasn't afraid at all to show some iPhone screens where the majority of the screen was just black and it was just iPhone screen mirroring laga చూయించాడు కదా, which was also I think was a good choice. The movie starts off అలానే కదా. సో నేను ఇంతకు ముందు అన్నప్పుడు లైక్ కొద్దిగా పేషెన్స్ ఉండాలి అని, లైక్ దట్ అది if it goes on too long it gets a little bit boring లాగా, అంటే much long can you see at a screen అని, but it was done well ఆ part లో. అండ్ ఎక్కడ ఈ మూవీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ లాగా ఏం అనిపించలేదు. అండ్ ఎందుకంటే నేను ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సీ, ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సో టెక్నికల్ దట్ ఇట్స్ జస్ట్ ద టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్ చూపించడానికి దే షూట్ ఎ ఫిల్మ్, రైట్? లైక్ ఇప్పుడు ఆ 3D ఎఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు జంతర్ మంతర్ 3D ఆర్ అబ్రాకదబ్రా 3D, ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ అ హోల్ లాట్ ఆఫ్ 3D ఎఫెక్ట్స్ స్టిచ్ టుగెదర్ టు మేక్ అ మూవీ, రైట్? అలా నేను ఈ మూవీ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఫిల్మ్, ఇండియాస్ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఫిల్మ్ అంటే జస్ట్ దట్ ఆ టెక్నాలజీ ఆర్ దట్ హోల్ ఫ్యాసెట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ని చూపించడానికి సినిమా తీశారు అన్నట్టు అనిపించింది. లైక్ బ్లేర్ విచ్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ రియలీ అ బ్రిలియంట్ ఫిల్మ్, ఇట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ POV కెమెరా అండ్ ఆల్ దట్. సో అలా అనుకున్నాను, బట్ ద స్టోరీ వాస్ ప్రిటీ మూవింగ్. అల్టిమేట్లీ ద స్టోరీ కెప్ట్ యూ ఎంగేజ్ త్రూ అవుట్. నువ్వు అది మర్చిపోతావు, ఇట్స్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ అని. యా, ఐ 100% అగ్రీ. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే మనము చాలా సార్లు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా సార్లు యాక్టర్స్ కూడా అంటుంటారు, మేము ఇది ట్రై చేసాము వర్క్ అవ్వలేదు, సో మేము వి లెఫ్ట్ దట్ హోల్ జాన్రా అని కానీ ఆ నీష్ అని కానీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేష్ బాబు అంటే నేను నాని చేశాను, ఇట్ డెంట్ వర్క్, సో ఐ లైక్ స్టాప్. యాక్చువల్లీ నాని ఈజ్ అ సైఫై మూవీ, బట్ సో ఇప్పుడు అలా అన్నప్పుడు ఐఎమ్ లైక్ ఓకే యూ కెన్ ట్రై అండ్ ఆల్సో మేక్ సంథింగ్ గుడ్. అంటే నేను జస్ట్ ట్రై చేశాను అన్న దానికే నేను పాయింట్స్ తీసుకుని నేను ఇంకా వర్క్ అవ్వలేదు, ఇంకా చేయను, సమస్య లేదు జీవితంలో ఇప్పుడు చేయను అంటే ఇట్స్ అ ప్రెటీ బ్యాడ్ వే టు డూ లుక్ ఎట్ థింగ్స్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఈ కాన్వర్సేషన్ క్రేజీ రిచేషన్స్ అప్పుడు కూడా వచ్చింది బాగా, లైక్ ఓకే ఫస్ట్ మూవీ అన్నారు కానీ బట్ ఇట్స్ నాట్ రియలీ దాట్ గ్రేట్ అ మూవీ, బట్ దాట్స్ నాట్ ద పాయింట్. అలా చాలా డిస్కషన్ అయ్యింది, బట్ దిస్ కౌంటర్స్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ నాకైతే పర్సనలీ, ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇట్స్ అ గుడ్ మూవీ, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ న్యూ
ఏరియా. ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా ఇస్ గ్రేట్ ఫర్ మేకింగ్ మూవీస్ ఇన్ లైక్ విత్ హ్యాండ్ హెల్డ్ కెమెరా కానీ 1 lakh బడ్జెట్ తో సినిమాలు తీయడం కానీ, బట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ మూవీస్ ఆర్ క్రాప్. సో ఐ అగ్రీ దెర్ హ్యాస్, అంటే వాళ్ళకి కొంచెం క్రెడిట్ ఇవ్వాలి అనేది, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ డూ సంథింగ్ నైస్ అనేది ఇట్ ప్రూవ్స్ ఈ సినిమా అనిపించింది. యా, ఇంకొకటి ఇందాక పృథ్వీ అన్నాడు కదా, ఇట్స్ నాట్ లైక్ నాకు సబ్ టైటిల్స్ పెద్ద కష్టం అనిపించలేదు, బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ద స్క్రీన్, ఐఎమ్ రీడింగ్ జస్ట్ 2 inches బిలో ద స్క్రీన్ లాగా. బట్ ఐ ఆల్సో లైక్ దట్ మనం ఇప్పుడు తెలుగులో మనం వాట్సాప్లో చాట్ చేసుకున్నప్పుడు వీ యూజ్ తెలుగు వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అలాట్. So that was also a very good touch. It retains that Malayali-ness of the movie and koncham rooted in their characters. If they chat in English because to suit the format of the movie, then it would take us out of the story anna anpichindi koncham, because they never move out of that character. They speak English, but a lot of the times it's Malayalam, and that's fine. It's part and parcel of their character laga anpichindi. It's actually very interesting to know that ఈ మూవీ అంతా ఫహద్ ఫాసిల్ వాళ్ళ ఫ్లాట్ లో షూట్ చేశారంట, and the entire production design was Nazria. They rented multiple apartments in the same building and shot it there. That's pretty brilliant. Yeah, and the cinematography ఇందాక నేను వర్చువల్ సినిమాటోగ్రఫీ ఎందుకన్నా అంటే he had to basically join a Zoom meeting and direct the actors to shoot themselves. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చాలా సార్లు ఈ మూవీలో ఏంటంటే వి సీ అ లాట్ ఆఫ్ ద డెస్క్టాప్, బట్ ఈవెన్ దట్ ఇట్స్ నాట్ షాట్ విత్ డెస్క్టాప్ కెమెరా, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ షాట్ విత్ ఐఫోన్. సో దే హ్యావ్ టు పుట్ అన్ ఐఫోన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్, బట్ యాక్ట్ లైక్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దేర్ డెస్క్టాప్ అండ్ యాక్ట్, right? So which is another level of acting, because they have to be wary of shooting themselves, but they're actually in front of a iMac laga or desktop laga పెట్టుకొని చేయాలి కదా. I think యాక్చువల్లీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు ఉన్నాను పక్కన డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అన్నట్టు చెప్పాడు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హీ మెన్షన్డ్ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద ఫ్రంట్ కెమెరా దే హ్యాడ్ టు యూజ్ ద బ్యాక్ కెమెరా. సో బేసిక్లీ నువ్వు కరెక్ట్ యాంగిల్లో ఉందా లేదా, నీ మొహం కనిపిస్తుందా లేదా అనేది సెట్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు ఏదో అన్నారు. బట్ ఐ థింక్ ద డైరెక్టర్ వాజ్ దేర్ ఆన్ లొకేషన్. ఐ మీన్ జూమ్ లో డైరెక్ట్ చేసి జూమ్ డీప్ ఫోకస్ అని రంగన్ భరద్వాజ్ తో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఆఫ్ మహేష్ నారాయణ్ అబౌట్ దిస్ మూవీ, where he was like koni scene, especially the outdoor scenes where he is in embassy or where he's walking out, and all of those scenes they apparently couldn't be together. So maybe they couldn't travel. So అలాంటి వాటికి మీటింగ్ పెట్టి నువ్వు ఇలా చేయి అలా చేయి అని చేసేవాళ్ళంట. So anyways, technically there is a lot to talk about in the movie, especially because it's the first of its kind, but I like the story that they picked also. ఇప్పుడు it's like almost searching for a person laga undi, but they're talking about a social issue which is very real in these times, and it's very Malayali also. Like ఇప్పుడు నువ్వు ఇదే మూవీని నువ్వు తెలుగు వాళ్ళు బట్ అక్కడ UAE అంటే it might not be too believable. So I think it's a very Malayali film, but it speaks to the entire country. ఆ మలయాళీనెస్ అయితే ఉండింది, అంటే దే ట్రై టు రిటైన్ ఇట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ వాళ్ళ సినిమాల్లో అని. నేను చూసిన అతి తక్కువ సినిమాలు బట్టి నేను గ్యాదర్ చేసింది అది, అండ్ దిస్ మూవీ ఆల్సో స్టిక్స్ ట్రూ టు దట్. అండ్ వెరీ రియల్ ఇష్యూ అన్నది, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిగ్ ఇష్యూ ఎస్పెషలీ నవ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్. అంటే ఈ మొత్తానికి మిడిల్ ఈస్ట్ లో కఫాలా సిస్టమ్ అన్న దాంతో దే ట్రాప్ పీపుల్ అన్నది, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ దట్ హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ సిన్స్ ఫర్ ఎవర్. అండ్ ఒక విధంగా సుష్మా స్వరాజ్ రాకముందు ఇట్ వాజ్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ప్లేస్. షీ చేంజ్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, అండ్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ సెక్స్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. అంటే ఎక్కువ పని చేయించుకోవడము, వాళ్ళకి ఎప్పుడు వేజెస్ ఇవ్వకపోవడము, ఇవన్నీ అన్నది ఇట్ వాజ్ అ వెరీ రియల్ ఇష్యూ. అండ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక 1-2 weeks ముందు ఖతార్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ ఫ్రమ్ మిడిల్ ఈస్ట్ టు బ్యాన్ దిస్ కఫాలా సిస్టమ్. So that is actually a very big achievement for a lot of human rights lawyers who are working in that space. నాకు అండ్ ఇట్ మేడ్ మీ అన్కంఫర్టబుల్ యాక్చువల్లీ. స్టార్టింగ్ లో థ్రిల్లర్ అవన్నీ అనిపించింది, కానీ ఆఫ్టర్ పాయింట్ లైక్ 1 or 20 minutes into the movie, when you know the issue and all of that, it was a bit disturbing to watch. I think which is effective. I think they intended అది కూడా, like they wanted you to feel that way, కొద్దిగా disgusted and looking at all this. Yeah, but I don't think I'll go through it again సెకండ్ టైం. ఎందుకంటే ఈ మూవీకి అప్ అంటిల్
ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ మనం ఎంత మూవీ స్టోరీ బాగుంది అది అనుకున్నా కానీ అల్టిమేట్లీ ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ హ్యాస్ అ హై రీవాచబిలిటీ ఎఫెక్ట్. ఐ డోంట్ నో మీరు. యా నాకు అంత పెద్ద మళ్ళీ వెళ్ళి చూసేయాలి అన్నంత ఏం అనిపించలేదు. లైక్ వన్స్ ఐ నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఐఎమ్ ఓకే, నాకు ఓకే ఐ గెట్ ఇట్ అన్నట్టు అనిపించింది. లైక్ అంత మళ్ళీ వెళ్ళి చూడాల్సినంత ఏం అనిపించలేదు నాకు కూడా. యా యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందామా? ఫహాద్ ఫాసిల్ ఐస్ అని బాగా హైప్ ఇస్తుంటారు కదా. ఈ మూవీలో ఐ థింక్ లిటిల్ బిట్ ఐ కుడ్ సీ, ఎస్పెషల్లీ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు బేసిక్లీ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఆల్ నైట్ లాంగ్ అండ్ లుక్ ఫర్ సమ్ వన్. కొంచెం ఆ కళ్ళల్లో డ్రాప్స్ వేసుకోవడము, ఐస్ కొంచెం వెరీనెస్, యూ కెన్ సీ ద వెరీనెస్ ఇన్ హిస్ ఐస్ ఆర్ ద కోపం అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. హీ యాక్టెడ్ రియలీ వెల్. ఐ మీన్ నిన్న నేను ఐ వాచ్డ్ ఇట్ లైక్ 1 day before. నిన్న we were watching also, it felt like you can't put too many faults to his acting. అంటే నేను కూడా అంతే చెప్పగలను. మరి ఇప్పుడు ఏంటి ఫిల్మ్ కంపానియన్ వాళ్ళది ఒక వీడియో ఉంటుంది, లైక్ హౌ ఫహద్ ఫాసిల్ యాక్ట్స్ విత్ హిస్ ఐస్ అని. నేను ఆ వీడియో చూసా. ఆ వీడియో చూసిన ముందుకి తర్వాతకి నాకు ఏం పెద్ద తేడా అనిపించలేదు, అంటే ద వే ఐ సీ హిస్ యాక్టింగ్. సో మేబీ ఐమ్ క్లియర్లీ ఆబ్వియస్లీ నేను ఏదో మిస్ అవుతున్నాను, బట్ ఈ కళ్ళు యాక్టింగ్ అవన్నీ నాకు తెలియదు. బట్ హీఈస్ అ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఎక్కడ కూడా నాకు ఓ ఏంటి ఇలా తేడాగా చేస్తున్నాడు అన్నట్టు ఒక్క చోటు కూడా అనిపించలేదు, విచ్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్సెల్ఫ్. మధ్యలో ఒక చాట తను జస్ట్ ఆ టెన్షన్ లో ఇంకేం చేయలేను అన్నట్టు హీ జస్ట్ కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళిపోయి పేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఏం చేయాలి అని. ఈవెన్ దట్ హీ గాట్, అంటే ఆ జస్ట్ ఆ టెన్షన్ చూపించడము, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అన్న ఇది చూపించడం, హీ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రైట్. ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్. somehow physically he కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటాడు ప్రతి రోల్ కి. he looks a little bit different. I don't know how he does it. he's బాగా I don't know కోవిడ్ వల్ల ఫిట్నెస్ అందరూ మీద పడ్డారు, అందుకని బక్క అయ్యలేదు కానీ he looks a lot thinner. he looks a different person లాగా అనిపించింది నాకు. అదేంటి లాస్ట్ మూవీ I think I watched his was తొండిముత్తాలం దృక్సాక్ష్యం, ఫ్రెష్ మూవీ, సూపర్ డీలక్స్ మళ్ళీ చూసాను పాడ్ కోసం. కానీ I think between that and this also he looks super different. Yeah, and his mustache was good. Sandeep's favorite topic. ఈ ముస్టాష్ బాగుందా, అదేంటి మహేష్ ఇంటి గారి ముస్టాష్ బాగుందా? Of course ఇదే బాగుంది. కుంభలాంగి నైట్స్. యా కుంభలాంగి నైట్స్ నీటెస్ట్ కంప్లీట్ మ్యాన్. నాకు యాక్చువల్లీ దర్శన చాలా బాగా చేసింది అనిపించింది. నాకు వాళ్ళిద్దరూ బాగా చేశారు అనిపించింది. అదర్ దెన్ ఫహద్ కూడా లీడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇద్దరు కూడా దే డిడ్ ప్రిటీ గుడ్ జాబ్ అనిపించింది. ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయి ఆబ్వియస్ గా, ఎందుకంటే తన క్యారెక్టర్ లో దేర్ ఆర్ లాట్ మోర్ ఇవి వేరియేషన్స్ అలా కానీ, బట్ దే బోత్ యాక్టెడ్ వెల్ అనిపించింది నాకు. అండ్ దే నెవర్ టుక్ మీ అవుట్ ఆఫ్ ద సీన్ ఇన్ ఎనీ. సో అమ్మాయి ఐ థాట్ ద కాస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. అంటే ఫర్ మీ ఎస్పెషల్లీ అది ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే, ఈ అమ్మాయి వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆ వీడియో పెడుతుంది కదా, బట్టలన్నీ తీసేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. సో అప్పుడు ఫవాద్ ఇది చూస్తాడు స్క్రీన్ లో, బేసికలీ ఆ స్క్రీన్ సేవర్ వీళ్ళిద్దరిది ఉంటుంది, అబ్బాయి అమ్మాయిది. సో అమ్మాయిని జూమ్ ఇన్ చేస్తూ ఉంటారు. అందులో అమ్మాయి ఇలా జస్ట్ అంటే కళ్ళ వైపు జూమ్ ఇన్ చేస్తూ ఉంటే అమ్మాయి అలా చూస్తూ ఉంటది, జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లెస్ గా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ అది. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఓ ఈ అమ్మాయి వీళ్ళ వీడిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి చేస్తుంది, అసలు ఏంటి ఈ అమ్మాయి ప్లాన్ అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ అదే సేమ్ షాట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ అమ్మాయి ఫేస్బుక్ వీడియోస్, వాళ్ళ అమ్మకి పంపించిన ఫేస్బుక్ వీడియోస్ అన్ని చూస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ షాట్ వస్తుంది. సో ఆ షాట్లో ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఫోటో అయినా సరే అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అసలు ఎంత కన్ఫ్యూజ్డ్ గా భయంగా ఉండుంటుంది ఈ అమ్మాయి, పాపం అసలు ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఫోటో విచ్ కన్వేస్ బోత్ థింగ్స్. వావ్, దిస్ ఇస్ ఆన్ ఫిల్మ్ కంపానియన్ లెవెల్. ఇంకా నిట్ పిక్స్ లాంటివి ఉన్నాయా? I don't think music was songs same level, but Gopi Sundar's background was fine, and the thriller, especially our constant beat of trying to like tension ipudu running against time laga vitlaga. Yeah, building up tension type lo that was decent. Nakem anta wow what a music anpiledu, but yeah, it was good. But ఒకటి రియలైజ్ ఏంటంటే ఫేస్బుక్ లో అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫర్ దిస్ మూవీ టు వర్క్ a lot of the ఇప్పుడు వాడు Fahad Fasil especially when he hacks into her Facebook account and sees them going back and forth video messages, it నాకు ఒకటి ఏమనిపించిందంటే we open up so much on a platform which is so dangerously vulnerable that anyone can see it, but at the same time this movie would not have been possible if we are who we are like that on Facebook or Twitter or whatever. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇలా షేర్ చేసుకోకపోయిందంటే ఫర్ వీ వుడ్ ఎఫెక్టివ్లీ దిస్ మూవీ వుడెంట్ వర్క్, రైట్?
యూ హ్యావ్ టు షో. ఇప్పుడు అదే అందుకే దేర్ ఇస్ అ కంపానియన్ పీస్ కమింగ్ అవుట్ ఈ మూవీకి, బియాండ్ దర్ లైఫ్స్ బియాండ్ కంప్యూటర్ అండ్ ఫోన్ స్క్రీన్స్. ఇట్స్ ఎసెన్షియల్లీ కంపానియన్ పీస్ లాగా. ఇట్స్ నాట్ అ సీక్వెల్ పర్ సే, బట్ ఒక దే థింక్ అపారెంట్లీ ఇట్స్ స్టిల్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ హౌ దే హ్యావ్ డన్ ఇట్ తర్వాత అని. బట్ యా నాకు ఆ ప్రైవసీ యొక్క వల్నరబిలిటీ వల్ల ఈ మూవీ బీయింగ్ పాసిబుల్ ఆర్ బీయింగ్ సో ఎంగేజింగ్ అన్నది ఇట్ వాజ్ కొంచెం డార్క్ ఇంట్రెస్టింగ్ థాట్. యా. మరి ఇంకేంటి రేటింగ్స్ ఇద్దామా? రేటింగ్ నాకు నిట్ పిక్స్ అంటే నాకు ఒక్కటే ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది యాక్చువల్లీ. నిట్ పిక్ అనగానే ఆ అమ్మాయి లేటర్ ఆన్ అమ్మాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తారు, యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూపిస్తారు కదా, బట్ షీ నోస్ హౌ టు ప్లే గిటార్ విచ్ ఐ ఫౌండ్ వాజ్ లిటిల్ నాట్ టు రియల్. అమ్మాయి చెప్తుంది నేను యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి నేర్చుకున్నాను అని. ఎలా నేర్చుకున్నావు ఏదో సంథింగ్ అంటే నేను యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి. ఓకే. ఆ పాట ఏంటో చెప్పరా? నాకు ఆ పాట వెరీ ఫెమిలియర్ అనిపించింది. దాని గిటార్ మీద ప్లే చేసే పాట. ఐ ఫీల్ లైక్ దేర్ ఇస్ దట్ సాంగ్ ఇస్ ఇన్ తెలుగులో ఉంది. తెలుగులో కూడా ఉంది ఆ పాట. అదే తెలుగులోనే. ఏ పాట? ఎవరు తెలీదా? నాకు ఇప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు ఆ సాంగ్. అప్పుడు విన్నప్పుడు ఈ పాట అన్నట్టు. యా, చాలా ఫెమిలియర్ అనిపించింది ఆ పాట, బట్ ఐ కుడెంట్ ప్లేస్ ఇట్. మరి ఇంకేం ట్రైనింగ్స్ ఇద్దామా? స్టార్ట్ చేయి నిశాంక్. It's a 7 from me. Pretty engaging and very well shot. So 7. పృథ్వీ. నాకు 8.5. అంటే యాక్చువల్లీ ఇలాంటి మూవీ నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు. సో నువ్వు అన్ఫ్రెండెడ్ ఇవి సర్చింగ్ చూసావు, కానీ నేను ఇలాంటి మూవీ చూడలేదు. అండ్ త్రూ అవుట్ నీకు గ్రిప్పింగ్గా, కొంచెం స్ట్రెస్ఫుల్గా అనిపించకుండా గ్రిప్పింగ్గా అనిపించడం కొంచెం కష్టమేమో అనిపించింది ఇలాంటి మూవీ చూసినప్పుడు. సో ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ అటెంప్ట్. అండ్ నాకు ఇలాంటి మూవీస్ ఇలాంటి అటెంప్ట్స్ తెలుగులో వస్తే చూడాలని బాగా ఉంది, కానీ ఇప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. అంటే ఫహద్ ఫాసిల్ లాంటి యాక్టర్, హీఈస్ లైక్ ద టాప్ యాక్టర్స్ ఇన్ మలయాళం ఇండస్ట్రీ కదా, అలాంటి యాక్టర్ ఇలాంటి మూవీ చేసినప్పుడు మన హీరోస్ కనీసం ట్రై చేయాలి కదా. అంటే ఓకే, నేను రేటింగ్ చెప్తా. I would give it an 8. అంటే నాకు the platform is novel, everything. Obviously it is a big plus. But in addition to that, the story is engaging and gripping. అంటే completely at no point could I guess what is happening, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అదంతా అన్నది. So for every point to have kept me guessing. అదొక thriller లా it did a great story. I liked what they picked to bring up and everything. Acting is great. So I would give it a high rating, 8. నేను కూడా 7 ఇస్తాను. ఇట్స్ అ వెరీ డెఫినెట్లీ వాచబుల్ ఫిలిం, బట్ అంతే ద ఫ్యాక్ట్ ఇస్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ మోర్ టు దిస్ ఫిలిం దెన్ జస్ట్ ద గిమిక్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఫిలిం. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ వర్త్ వాచ్. బట్ పృథ్వీ, ఇందాక నువ్వు అన్నావు కదా మలయాళంలో తీస్తున్నారు మన దాంట్లో ఎందుకు తీరు అని. నాకు ఒక నౌ దట్ స్ట్రీమింగ్ పాసిబుల్, అందరూ అన్ని లాంగ్వేజెస్, అన్ని మూవీస్, అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఆన్ యువర్ టీవీ అన్నప్పుడు why should everyone do everything? మన తెలుగు సినిమాలు వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ గుడ్ అట్, దే లెట్ దెమ్ డూ ఇట్. మలయాళం వాళ్ళు వాట్ దర్ అంటే వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ గుడ్ అట్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ తెలుగు మహేష్ బాబు ఆర్ పవన్ కళ్యాణ్ టు డూ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఫిల్మ్. అంటే అలాంటి అటెంప్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్ న్యూ అనేది ఏమీ రావట్లేదు. వాట్స్ న్యూ ఇన్ తెలుగు మూవీస్ నౌ అదర్ దెన్ మనం ఇప్పుడు వాట్స్ వెరీ న్యూ ఇన్ తెలుగు మూవీస్ లైక్ సంథింగ్ దట్ వీ హెవ్ నెవర్ సీన్ బిఫోర్ అనేది ఏం చెప్పగలం? అండ్ ఇన్ జనరల్ అంటే నాకు ఈ సినిమాలు చూసినప్పుడు a lot of times what I feel, especially with Fahad, is he has a commitment to be a good actor and to storytelling. I feel his biggest commitment is to storytelling. నేను వీళ్ళకి ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఏం చెప్పగలను అంటే he likes to capture the audience, to have them follow every move అన్నది అనిపించింది, which I don't see in a lot of Telugu movies. అంటే ఈ సీన్ ఉండాల్సింది, నాకు ఈ హిట్ కావాలి, లేకపోతే నాకు ఇది కావాలి అన్నది కాకుండా, మేబీ దే ఆల్సో థింక్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. కాకపోతే ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ఆ కమిట్మెంట్, ఆ టైప్లో కమిట్మెంట్ టు టెలింగ్ అ స్టోరీ, ఆ మీడియంకి ఇది అన్నది ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ విచ్ I kind of see I'm as hopeful or equally hopeful as you that మనం కూడా ఇక్కడ ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలి తెలుగులో and all that. బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మోర్ అండ్ మోర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ పిజియన్ హోలింగ్ అవర్ సెల్స్ ఇంటూ లైక్ తెలుగు సినిమా అంటే ప్రాపర్ కమర్షియల్ సినిమా, మలయాళం సినిమా అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇండీ / అప్రోచబుల్ టు ఎవ్రీ వన్ సినిమా,
తమిళ్ అంటే ఆ సోషల్ మెసేజ్ కంపల్సరీ ప్లస్ కమర్షియల్ పాట్ బాయిలర్ మిక్స్డ్ సినిమా అట్లా ఐ థింక్ వీఆర్ పిజన్ హోనింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీలో అన్ని కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ ఐ థింక్ ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్ళట్లేదు అనిపిస్తుంది. మేబీ వీఆర్ హెడింగ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వేర్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ stereotypical of one particular genre of films. Anyways, that's my 2 cents on this. Before we go, obviously, inkemanna recommendations unnaya? What have you been watching in general? యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాకి రిలేటెడ్ నాకు ఒక రికమెండేషన్ ఉంది. దర్ ఇస్ అ మూవీ కాల్డ్ ద గిల్టీ. ఇట్స్ అ డేనిష్ మూవీ. కానీ ఆ సినిమా కాన్సెప్ట్ కూడా ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వన్ రూమ్. దర్ ఇస్ ఒక పర్సన్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ అట్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ రెస్పాన్స్ కాల్ సెంటర్ and he gets a call from some woman who's in danger. How tanu ela deal chestadu, and the whole movie happens in that one room. So but it was ante adi ippudu shoot chesindem kaadu, it was from 2018 or something. Ila movies chaala unnai, like oka cinema untundi like where he's stuck in a coffin under the ground and the whole movie happens in that coffin, etc. Ala there are other movies, but ee movie I felt was pretty good in exploring just oka chinna room lo through a call center oka story ni ela explain, and it's also like an edge of the seat thriller type experience. So yeah, that's my recommendation. For recommendation, I would say Upload ani on Amazon Prime. There is a new series. It is a good time pass watch. I liked it. I think one of the Office creators I think made that show, Upload. Yeah, Upload. ఓకే, నేను ఇందాక నిశాంక్ మనం ఇందాక పాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక మూవీ అనుకున్నా రికమెండ్ చేద్దామని మర్చిపోయా. మళ్ళీ ఈ మూవీ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇట్ లెండ్స్ టు బోత్ మూవీస్. సో there's a movie called The Man from Earth. ఆల్రెడీ చాలా మంది చూస్తుంటారు, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్డ్ ఇట్ యూ షుడ్ వాచ్. ఎందుకంటే మేము ప్రీవియస్ పాడ్లో ఆర్ బిఫోర్ బేస్డ్ ఆన్ రిలీజ్ వీ డిస్కస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సైఫై ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద పాడ్స్. సో అదొక డెఫినేషన్ మీద డిబేట్ లాగా ఉంటుంది ఆ మూవీ, because I don't know if you can call it sci-fi or not, but at the same time it's also a trick movie or a gimmick movie in the sense that the entire movie happens in one single room on one single night. So it's a conversation movie. Entire movie is a conversation between a bunch of people, but it's sci-fi border-ish అనుకోవచ్చు. I would definitely call it sci-fi. So చాలా యాప్స్లో freely available ఉంది ఈ మూవీ. It's a very indie movie. It gained following over the years. So Man from Earth, if you haven't watched it, aa cinema chudandi. This is team Nede Vinandi signing off. As always, you can reach out to us on Twitter, on Gmail. Stay safe, be respectful of the entire pandemic, and we hope to keep on increasing our subscriber base. So team Nede Vinandi, this is Sandeep with Prithvi, Shravya and Nishank signing off. We'll be back next week with another pod.